Welcome to, bienvenidos a Cuentos y Más. The dog gets bored, the toad gets a tail, and many pets get homes. El perro se aburre, el sapo obtiene una cola y muchas mascotas obtienen una casa. Hi, later we will visit the animal welfare of Arlington, where many homeless cats and dogs are looked after until they can find a home. Luego vamos a visitar el Animal Welfare of Arlington, donde muchos animalitos que no tienen un hogar encuentran una casita para vivir y donde se les cuida. But before that, I want to read you the first book. Primero que nada, quiero leerles el primer cuento, que se titula, its title, Donato se aburre. Donato gets bored. Escrito por, written by Liz Pichon, and published by, publicado por Editorial Sendrera Sariquiei. Donato estaba aburrido. He was really bored. No es que estuviera un poco aburrido, es que Donato estaba realmente aburrido. It's not that he was just a little bored. He was really, really bored. ¡Qué palo! How boring. La señorita Flor, el ama de Donato, no estaba nunca aburrida. A ella le gustaba estar ocupada todo el día. Mrs. Flor, Donato's owner, she was never bored. She loved to do different things. A la señorita Flor le gustaba leer, pero Donato pensaba que leer era aburrido. She loves reading, but Donato thought that reading was really boring. A la señorita Flor le encantaba trabajar en el jardín, pero para Donato trabajar en el jardín era muy aburrido. Mrs. Flor loved to work in the garden, but for Donato, that was really boring. Aburrido. La señorita Flor era una experta cocinera y muy buena en Kung Fu. Prueba de hacer esto, Donato. Es divertido, le decía alegremente. Oh, no, suspiraba Donato. Mrs. Flor, she was a great cook and she loved to cook and also practice a little Kung Fu. Come and do this, it's so much fun. And Donato said, no, oh no. A la señorita Flor le gustaba hacer grandes limpiezas en el hogar. Estoy tan aburrido que ni siquiera tengo ánimos para moverme. Suspiraba Donato. Miss Flor loved to do cleaning around the house, but Donato, he said, oh, I'm so tired that I don't even have energy to do anything. Pero qué palo. How boring. Vamos, Donato, vamos a dar un agradable y largo paseo, le dijo un día a la señorita Flor. Let's go for a nice long walk. Ay, no, qué palo. No, pensó Donato. Los perros que son aburridos se aburren. Oh, those dogs that are bored are boring, actually, dijo la señorita Flor. Además, no es nada divertido pasarse todo el día sentado en casa sin hacer nada. Besides, it's not fun to stay at home all day long doing nothing. No quiero ir. I don't want to go, respondió Donato con firmeza. No voy a moverme. I'm not going to move. Well, en la calle el tiempo era terrible. Hacía frío y mucho viento. El viento soplaba con tal fuerza que hizo volar el sombrero de la señorita Flor. Outside, the wind was so strong. And it was so strong that he blew out Mrs. Flor's hat. ¡Vaya tiempo!, decía la señorita Flor. ¡Qué palo!, gruñía Donato. Oh, what a kind
kind of weather is this? De repente, una ráfaga de fuerte viento los levantó a ambos del suelo. Suddenly, a big wind blew them out. ¡Yuppie! Gritaba la señorita Flor desapareciendo de la vista de Donato en el momento en que éste se había agarrado de una rama de árbol. ¡Yuppie! She screamed. She was very happy flying in the air. In the meantime, Donato just grabbed a little branch. Crack. La rama se rompió y Donato salió volando por los aires. Crack. The branch. What happened to the branch? It broke. It broke. And Donato started flying in the air. Where do you think he's gonna go? What's gonna happen to him right now? ¿Qué creen que le va a pasar a Donato? Está volando por los aires. ¿A dónde va a caer? Where is he gonna land? Any ideas? Maybe in another country. Tal vez en otro país. After the break, we'll finish the story and visit some homeless pets. Después de nuestra pausa, terminaremos el cuento y visitaremos unas mascotas que no tienen hogar. We'll see you. Stay with us. Hi, welcome back to Cuentos y Más. Bienvenidos de nuevo al Cuentos y Más. So, remember, we have Donato flying in the air. Tenemos a Donato volando por los aires. Let's find out where he's gonna land. Veamos a ver dónde es que cae. Volaba cada vez más alto, más rápido y más rápido, pasando junto a la luna y las estrellas, volando hacia el espacio. Then he flew higher and higher and higher, and he passed the moon and the stars all the way, and he was all the way up there in space. Por fin, finally, pensaba Donato. Al menos esto es divertido y el espacio promete ser apasionante. At least this is fun, and I'm gonna have such a great time here. ¡Plaf! Donato aterrizó sobre un extraño planeta de color púrpura, and he landed on a purple planet. El ruido había despertado a los alienígenas. Todos salieron para ver qué había pasado. Donato estaba muy contento de haberlos encontrado. So all the space aliens came out to see what was happening, and Donato, of course, was having so much fun. Este planeta parece divertido, pensó Donato sonriendo. Apuesto a que la señorita Flor no tiene una aventura como la mía. This looks like a fun planet. I bet Mrs. Flor, she's not having so much fun as I am having here. Mientras, en la Tierra, la señorita Flor es rescatada por un bombero. On Earth, Mrs. Flor is rescued by a firefighter. Donato pidió a los alienígenas que le enseñaran el planeta. ¡Vamos a explorar y a divertirnos!, gritó Donato. So Donato asked the space aliens to show him the planet. Let's go and have fun. Show me your planet, your home. ¿Para qué vamos a explorar?, respondieron los alienígenas. Explorar es un palo, es aburrido. Why are we going to explore this planet? This is boring. Tengo hambre, dijo uno de los alienígenas. Todos acordaron que era hora de comer la sustancia viscosa de color verde que tenían preparada. I am hungry, said one of the space aliens, and everyone decided that it was time to eat that green slippery thing that they always had for a meal. ¡Fantástico! ¡Fantastic!, pensó Donato. La comida alienígena debe ser deliciosa. Space aliens' meal probably is delicious. Do you think it's delicious? No. Oh, no, it doesn't look delicious. But let's see. Pero no lo era. It was not. La sustancia viscosa de color verde era revulsiva.
Peor todavía, los alienígenas no tenían otra cosa para comer en todo el día. That food, that gluey, sticky green thing was not good at all. Worst of all, it was the only thing that they had for meals. La vida en el planeta con los alienígenas no era muy interesante. Todo el mundo se pasaba el día sentado sin hacer absolutamente nada. Life in that planet with those space aliens was really, really boring. No one did anything. They just sat down like this all day long. Do you sit like that at home? Sometimes when I'm really bored. Yeah, when we're bored, cuando estamos aburridos, a veces nos sentamos así. Qué aburrido. How boring. Como Donato, ¿verdad? Sí. Sí, pero hay que hacer cosas. Vamos a ver. Donato no se había aburrido nunca tanto. Echaba de menos a la señorita Flor y su deliciosa comida. Donato, he has never been so bored in his whole life, and he misses Mrs. Flor so much. Donato miró pensativo a los alienígenas recostados sobre el suelo de todo el planeta. La señorita Flor tenía razón, pensó de repente. No hacer nada en todo el día es realmente aburrido. Necesitamos estar ocupados. So Donato saw all the space aliens sitting down there in the planet doing nothing. He said, Mrs. Flor, she was right. It's so boring to be sitting around doing nothing. I miss her so much, and we need to be busy here. Vengan conmigo, gritó Donato a los alienígenas. Los alienígenas aburridos se aburren. Es hora de divertirnos. Come with me. It's so boring to be bored. It's time to have fun. Come. Donato preparó para los alienígenas una comida maravillosa al estilo de la señorita Flor. So Donato prepared a delicious meal that he learned from Mrs. Flor. También les enseñó algunos de los mejores movimientos de Kung Fu. He also taught them some Kung Fu movements. Después jugaron todos juntos y lo pasaron muy bien. After that, they played together and they had so much fun. Nadie estaba ya aburrido, pero Donato echaba de menos a la señorita Flor. Quería volver a casa. Finally, no one was bored, but Donato, he wanted to go back to Earth. Quería ir de nuevo donde la señorita Flor. Los alienígenas sacaron su nave espacial y volaron hacia la Tierra con Donato. Luego se despidieron agitando la mano. So, the space aliens took Donato in their space shuttle and dropped him on Earth. Cuando Donato llegó a la Tierra, descubrió que era famoso. So when he arrived to Earth, he discovered that he was famous. Todos querían hablar con Donato sobre los alienígenas, pero la única persona que Donato quería ver era... Everyone wanted to talk to Donato, but the only person he wanted to see was... Señorita Flor. La señorita Flor, muy bien. La señorita Flor, Mrs. Flor. No volveré a estar aburrido nunca más, dijo Donato abrazando a la señorita Flor. I promise I will never be bored anymore. Así que, desde ese día, Donato se mantuvo siempre ocupado, tal como la señorita Flor hacía. Leía libros y practicaba Kung Fu. Since that day, he decided to be busy like Mrs. Flor, so he started reading books and practicing Kung Fu. Cavaba en el jardín y cocinaba deliciosos platos. He worked in the garden and he cooked delicious meals. Incluso se divertía haciendo limpieza, lo que era de gran ayuda para la señorita Flor. He even enjoyed cleaning and helping Mrs. Flor, which was really good for her. Especialmente cuando venían sus nuevos amigos a merendar, especially when her friends came for some snacks to Mrs. Flor's home. Do you think dogs get bored? I know where there are some homeless pets. I wonder if they get bored or are they lonely? So, let's find out after the break when we visit the Animal Welfare League of Arlington if dogs get bored. Vamos a ver si los perros realmente se aburren cuando visitemos el Animal Welfare League of Arlington. So stay with us after the break. Quédense con nosotros después de la pausa.
Welcome back to Cuentos y Más. Bienvenidos de nuevo a Cuentos y Más. I told you we were coming to the Animal Welfare League of Arlington. Les prometí que vendríamos a la Liga de Bienestar de los Animales de Arlington. And we are here to talk to our friend Jennifer. Y estamos aquí para hablar con nuestra amiga Jennifer. Let's go and talk to her. Hi Jennifer, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y usted? Good. So, Animal Welfare League of Arlington. Liga de Bienestar de Animales de Arlington. What is this? ¿Qué es esto? Oh, we do a lot of things here. We're a nonprofit organization, and we help stray and injured animals, as well as animals that people can't take care of anymore. So they surrender them here. We also do adoptions for those animals that don't have families. Oh, esto es una organización sin fines de lucro. Y esa organización recoge animalitos que están solos afuera, que no tienen un hogar. Y además, este es un lugar donde muchas familias también pueden venir y dejar a sus mascotas en caso de que ya no las puedan tener en su casa. Esto es formidable. Y aquí también podemos adoptar un animalito. ¡Qué maravilla! So, what kind of animals do you have here? ¿Qué clase de animales hay acá? Oh, we have all different types of animals, mostly domestic animals that make good pets, like dogs, cats, birds, bunnies, guinea pigs, hamsters. ¡Wow! ¡Qué montón de animales! ¡Esto es maravilloso! Can you show me the dogs? We were just reading a story about a dog. Sure, let's go. ¡Vamos! So Mariela, here we are with two of our dogs that we have on due for adoption. Se llaman Bonnie y Clyde. Y son perritos que vinieron de un albergue en West Virginia. Oh, hola Bonnie, hola Clyde. And where do usually these animals come from? I mean, these ones came from another shelter, but... Well, they came from another shelter that got very full because people were letting their animals breed. So they had a dog that had puppies, and before long they had too many animals to take care of, and for that reason they took them to the shelter that then also got very full. Oh, I see. And what do we have to do to adopt an animal from here, a puppy dog? That's a very good question. We have a lot of people that come here to adopt animals. And when you're adopting an animal, it's important to do a little bit of research and to get to know the animal you're adopting. So one of our first steps is for you to come down with your family and to meet the animal outside of the cage, to get to know it a little bit. Pasar un poco de tiempo con ellos, a conocerlos. If I'm walking on the streets, si estoy caminando en la calle, and I see someone else coming with a puppy dog, si veo a alguien venir con un perrito, can I go ahead and start petting the dog? ¿Puedo ir a tocarlo inmediatamente? Because we have animal control here, we also take a lot of bite reports, and people are usually bitten when they're not approaching the animal properly. So if you'd like to pet an animal that you don't know, like a dog, it's best to first ask the owner. And if the owner's not around, it's better not to pet that dog at that time. Okay. Antes de saludar a un perrito que no es de nosotros, tenemos primero que pedirle permiso al dueño del perrito. And tell me something, do you guys have cats here? ¿Tienen gatos aquí? Yes, we have lots of cats. Let's go see them. Oh, let's go see them. So here we are in the cat kennel. We're in the cat visiting room, and this is Cisco, and Cisco is about 6 years old. Are they toys that we can use to play with the cats? Juguetes para... Yes, they really like things like this that are on a string, and they like to play with little balls. Oh. And I don't know if Cisco feels like play. Oh, there he goes. There he goes. You do have to be careful. You see his claws coming out when we're playing. That's very natural for him. That's a natural reaction. So when you're playing with a cat like this, you have to be careful of their claws. This tale right here remind me of a story that I brought today. Esta cola que está aquí, este juguete para el gato, me recuerda de un libro que yo traje para ustedes. Can I read it here? ¿Puedo I'd love to leerlo? hear your book. Oh, I'm sure okay. Cisco would like to hear your book too. Let's read this book, sweetheart. Leamos este cuento. Rabo de gato, Cat's Tale, by Mary and Eliardo Franza, y publicado por Ediciones Ecaré, published by Ediciones Ecaré. El sapo vio un rabo de gato. Toad saw a cat's tail. Y el sapo se puso el rabo de gato. So Toad put on his cat's tail. Vino el cachicamo y dijo, hola gato. Armadillo came and he said, hello cat. El sapo contestó, yo soy un sapo.
And Toad answered, I'm a toad. Y el cachicamo habló, sapo con rabo de gato es gato. So Armadillo said, Toad with cat's tail is a toad. Vino el gato y dijo, Cat came and said, Hola sapo, hello Toad. Y el sapo contestó, and Toad answered, Yo soy un gato. I am a cat. Like you. Como tú. Y el gato habló. Gato con cara de sapo es sapo. And Cat said, Cat with Toad's face is a toad. Ajá, is a toad. Es un sapo. Luego vino la zapa y dijo, then Lady Toad showed up and said, ¿Tú eres un sapo o eres un gato? Are you a toad or are you a cat? ¿Y qué crees que dijo el sapo? What do you think the toad said? Yo soy un sapo. I think so. Let's see. Let's see. Y el sapo habló. Soy un sapo. Soy un sapo. Soy un sapo. And Toad said, I'm a toad. I'm a toad. I'm a toad. And not a cat. Y no un gato. Sí, señor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. And snip, snap, snap, this tale is told out. ¿Te gustó? Sí. Oh, qué bueno. Hey, did you like it? ¿Te gustó? Well, I'm gonna continue playing here with my little friend. Voy a continuar jugando con mi amiguito. And we will see you next time in Cuentos y Más. Y los vemos la próxima vez en Cuentos y Más. ¡Chao!